Now, what shall we talk about tonight? I found that everything you tell us is simple and easy to understand at the single level, but sometimes almost impossible at the heart level. What can we do to be more heart-oriented? Beautiful question. Everything is so simple to understand, yet it is so difficult. As the old saying goes, it is so simple to be happy, but so difficult to be simple. Det gamle ordsprog går, det er så vanskeligt at være lykkelig. So simple to be happy. Det er så enkelt at være lykkelig. But so difficult to be simple. Men så vanskeligt at være enkel. Eller lige til. Now, all the problems in life arises because of the complexities we have created. Alle livets problemer kommer af den kompleksitet, som vi har skabt. In other words, we have drifted away from simplicity into dire complexities. Vi er med andre ord glædet væk fra simpel eller enkelhed ind i indviklethed. Now the question could be asked, why? Spørgsmålet kunne komme, hvorfor? At the primal individuation or individualization, things were so simple. Det er den første adskillelse eller individualisation. Now what could have happened in nature that has made things so complex? Ved den første adskillelse var tingene så enkelt. Hvad kan der være sket i naturen, som gør det så indviklet? A synonymous question to this could be that if divinity is good, then how come there's so much evil? Et andet lignende spørgsmål kunne være, hvis det guddommelige er godt, hvordan kan det så være, at der er så meget ondt? And this question has been puzzling all the philosophers in the world through many, many ages. Og det spørgsmål har forundret filosofer i mange, mange årtusinder. That goodness can come from goodness. Where does the evil come from? Godhed kan komme fra godhed, men hvor kommer det onde fra? Divinity is bliss. Why the suffering? Det guddommelige er lyksalighed. Hvorfor lidelse? Good. We shall try and attempt to answer this. Vi skal forsøge at besvare det. I might have to use analogies because a question of this nature could never be analyzed with the mind. Jeg må nok bruge analogier, for et spørgsmål af den slags kan ikke forstås eller analyseres af sindet. Now, one thing is sure, that good and bad are creations of man's mind. Det er sikkert, at godt og ondt er skabt af menneskets sind. Let us use the example of the sun that shines in the sky. Lad os bruge eksemplet med solen, der skinner. It is the heat of the sun that makes water evaporate upwards. Det er solens varme, der får vandet til at fordampe og stige op. This same vapor condenses itself and forms itself into a black cloud. Og denne vanddamp fortætter sig og danner en sort sky. And this black cloud obscures the light of the sun, and we find darkness here. Og denne sky skjuler solen, sådan at vi finder mørke under den. The sun is not affected, Solen er ikke påvirket. but the darkness we observe down here is affecting us. Men vi, som er nede i mørket, bliver påvirket af det. Because our minds are so limited that we will only observe the darkness, Fordi vores sind er så begrænset, vil vi kun se mørket. and not realizing that the sun up there is untouched. Og ikke indse, at solen deroppe er upåvirket. But the cloud disperses in the form of rain. Men solen fjerner med regn, And the sun shines again in its full glory. fjerner med regnskyen, så solen igen kan skinne klart. So,
can divinity be called all good? Så kan det guddommelige kaldes kun godt. There is no evil in this world, Der er ikke noget ondt i denne verden, but categories of truth. men kategorier af sandhed. Man progresses from a lower truth to a higher truth. Mennesket skrider frem fra en lavere sandhed til en højere sandhed. For all that exists is truth. For alt, hvad der eksisterer, er sandhed. And that which is of a lower truth we find to be suffering. Og det, som vi kender som en lavere sandhed, det er det, vi kender som lidelse. Now the mechanics of suffering is this, Lidelsens mekanismer er sådan, that the entire nature that we observe, or that which we cannot observe, is composed of three gunas. at hele naturen, som vi kender til, og den, som vi ikke kender til, består af de tre gunaer. Tamas, rajas and sattva. Tamas, rajas og sattva. I'm sure you must have heard these Sanskrit terms. I må have hørt navnene, sanskrit-navnene. Tamas is inertia and darkness. Tamas er inerti og mørke. Sattva is light and joy. Sattva er lys og glæde. And between tamas and sattva, there is a rajas, which is the activating factor. Og mellem sattva og tamas er der rajas, som er den aktiverende faktor. So within the functioning of the universe, through the processes of evolution, Så i universets funktion gennem evolutionsprocesserne, these two forces of light and darkness are forever being activated by the activating force of rajas. bliver de to kræfter af lys og mørke til stadighed aktiveret af den aktiverende kraft, rajas. And what it is primarily trying to do is to create a balance between the three factors. Og det, der prøves på at blive opnået, er en balance mellem de tre faktorer. But in trying to create the balance, a lot of friction occurs. Men i forsøget på at skabe balance, opstår der en masse friktion. And for the universe to function, there has to be contraction and expansion, contraction and expansion. Og for at universet kan fungere, må der være udvidelse og sammentrækning. Udvidelse og sammentrækning. This happens on the universal level, and it also happens on the individual level. Det sker på det universelle plan, og også på det individuelle plan. Now, when we spoke the other day about the turbulence of the mind, Da vi forleden talte om sindets uro, it only means one thing, that the forces of tamas and sattva are warring against each other to find an equilibrium. betyder det kun, at de to kræfter, tamas og sattva, kæmper mod hinanden for at opnå ligevægt. So the purpose of the conflict is not to cause conflict, Så formålet med konflikten er ikke at skabe konflikt, but the purpose of this conflict, which is contraction and expansion, is to find a unity. men formålet med den Oneness, unity. ja. Men formålet med den funktion er, at der kan være udvidelse og sammentrækning, der kan skabe enhed, ikke konflikt. Now, these three forces are existing in everything possible. Disse tre kvaliteter eller kræfter eksisterer i alt. These are the forces that you would find in an atom, for example. Det er de kræfter, I vil finde for eksempel i et atom. These are the forces that allow the electrons to revolve around the nucleus. Det er de kræfter, der tillader elektroner at virvle omkring kernerne i atomerne. So, it means that these forces are eternal. Det betyder, at disse kræfter er evige. For all existence, the entire universe is but a manifestation
of the manifester. For al eksistens, universet er kun et udtryk for den, der manifesterer. Now, if the manifester is eternal, then his manifestation must be eternal too. Hvis skaberen er evig, må hans skabelse eller hans udtryk også være evig. Now the manifester is absolute and his manifestation is relative. Skaberen er absolut, og hans skabelse er relativ. So, both coexist. Begge eksisterer sammen. The absolute can never exist without the relative, and the relative can never exist without the absolute. Det absolute kan ikke eksistere uden det relative, og det relative ikke uden det absolute. God can never exist without you, and you can never exist without God. Gud kunne aldrig eksistere uden dig, og du kunne aldrig eksistere uden Gud. Because it is an entire continuum. Fordi det er et sammenhængende helhed. If we use an analogy of a painting just made of a blue color, Vi kunne bruge en sammenligning med et billede, der kun er malet i blåt. at the one end you have dark blue proceeding to a lighter blue until it becomes a very fine light blue. Med meget mørkeblå i den ene side, og så ganske gradvist aftagende til lyseblå, indtil til sidst i den anden side er helt svagt lyseblåt. But it still remains a continuum of this blueness. Men stadig et kontinuum af denne blåhed. At one end it is gross, at the other end it is subtle. På den ene måde, i den ene side er det groft, og på den anden side er det fint. So the gross is also truth, and the subtle is also truth. Det grove er sandt, og det fine er også sandt. But one is gross, tamasic, while the other is light, sattvic. Den ene er grov, altså tamasisk. Den anden er fin, lys, let, sattvisk. So this is the composition of the universe, and this expansion and contraction, this friction will forever remain eternally. Det er universets sammenhæng, og denne udvidelse og sammentrækning vil for evigt være der. Now what is the solution? Hvad er løsningen? The solution lies in various factors according to man's temperament. Løsningen ligger i mange forskellige ting, alt efter menneskets temperament. The scriptures would say, go beyond the three gunas. Skrifterne vil sige, gå bagom de tre gunaer. And then you will become one with the absolute. Og så vil du blive et med det absolute. Now, this is very fine to say, so easy, so simple to say, Det er udmærket at sige, det er så let og enkelt at sige, but so difficult to do. men så svært at gøre. Because we ourselves are the product of the three gunas. For vi er selv produkter af de tre gunaer. And according to this injunction, it means that we must escape from ourselves. Og det må så betyde, at vi skulle flygte fra os selv. Now, how can we escape from ourselves? Hvordan skulle vi kunne flygte fra os selv? Can we leave the mind all alone? Can we leave the body all alone? Kan vi forlade sindet? Kan vi forlade kroppen? And remain as the pure spirit? Og bare være ren væren? That is impossible. Det er umuligt. Because we are in the human kingdom and we have to remain in the human kingdom. Fordi vi er en del af menneskeriget og må forblive der. We have this body and this mind, and as we said, it is a necessity. Vi har dennes krop og dette sind, og det er en nødvendighed. It is a necessity for the manifester to express himself in his manifestation. Det er en nødvendighed for skaberen at udtrykke sig i det skabte. Now what to do? Hvad gør vi? Now, the mind, generally speaking, is nothing else but ego. Sindet er generelt taget ikke andet end ego. It is an idea. Det er en idé. I
dear. I, dear. Engelsk ordspil. Jeg, kære. Ego. It is an I, dear. Sometimes it's not so dear. Og nogle gange er det ikke så kært. And could be hateful, huh? Ligefrem hadefuld. Good. So, we can't get rid of the idea Vi kan ikke blive af med den idé, that this is the body and this body is also the mind, or contains the mind. at det er kroppen, som så også indeholder sindet. There is only one way, Der er kun én måde. that this idea has to be expanded. Og det er at udvide denne idé. This ego has to find not annihilation, Dette ego må ikke udslettes, but it has to find expansion. men må udvides. Because nothing is destructible. Fordi intet kan ødelægges. Nothing in the world, in the universe, can ever be destroyed. Intet i universet kan nogensinde ødelægges. It can only change form, Kan kun skifte form. but the structure remains the same. Men strukturen forbliver den samme. It's like water vapor. Ligesom vanddamp. The water vapor can be condensed into water, Vanddamp kan fortælles til vand, and the same water can be frozen into a block of ice. som igen kan fryses til is. So, between vapor, water and ice, the underlying principle H2O remains the same. Så både i vanddamp og is er det underliggende princip det samme, brint og ilt. It is indestructible. Only thing that has happened, that it has changed form Og det kan ikke ødelægges, kun skifte form. and name. En navn. We take gold, Lad os tage guld, which is very cheap nowadays. som er billigt nu til dags. We take gold, and if we make it into a necklace, we call it a necklace. Og hvis vi laver det til en halskæde, så kalder vi det en halskæde. And we make it into a bracelet, we call it a bracelet. Og hvis vi laver det til armring, kalder vi det Or a armring. ring, a ring. En ring, en ring. But nobody says gold. Men ingen siger guld. They say, nice bracelet, nice necklace, nice ring. Man siger pæn ring, pæn kæde, pæn armbånd. But basically it is gold. Men det er guld. So therefore, everything we observe around us is that gold of divinity. Og derfor, alt hvad vi ser omkring os, er det guddommelige guld, Just assuming different names and forms. som påtager sig forskellige former, forskellige navne. So when we discover the oneness of everything and that everything is composed of the same substance, Når vi erkender denne enhed, at alt er af samme substans, then conflicts cease. så holder konflikten op. They cease in this manner that they do not become non-existence, but a balance occurs between tamas, rajas and sattva. Konflikten ophører på den måde. Ikke det, at den forsvinder, men at der bliver balance mellem tamas, rajas og sattva. Now, in order to bring about this tranquility or balance, For at frembringe denne tilstand af balance eller ro, we have to do our meditational and spiritual practices. må vi meditere og udføre vores åndelige teknikker. Now, what happens is this, that this idea of the ego expands in awareness. Det, der sker, er, at denne idé om et ego udvides bevidsthedsmæssigt. And this expansion of awareness brings about the totality into oneness. Og denne bevidsthedsudvidelse bringer denne totalitet ind i enhed eller samhed, Without finding divisions. uden at finde opdelinger. Because, as I said the other morning, we create division in the vision. Det, som vi gør, som jeg sagde forleden morgen, er, at vi skaber opdelinger i visionen.
i det sete. By doing our practices, as I said, the ego is not annihilated, but like a rubber, it is stretched. Ved at meditere gør vi det, at vi ikke udsletter egoet, men som en elastik strækker det. Now, the rubber, when it is not stretched, light does not shine through, it is opaque. Som med elastikker eller gummi, hvis det ikke er strukket, så skinner lyset ikke igennem. But the more it is stretched, the more transparent it becomes. Men jo mere vi strækker elastikken, jo mere gennemsigtig bliver det. And the more transparent it becomes, the more the light of divinity shines through. Og jo mere gennemsigtigt det bliver, jo mere skinner igennem af det guddommelige lys. Now, it means that the ego is not destroyed. Det betyder, at egoet ikke The ego is still there. Egoet er der stadig. Because if man did not have that I sense, he would exist with this human. He would not exist in this human form. For hvis mennesket ikke havde denne jeg-sans, så ville det ikke eksistere som menneskelig form. So this individuality has to be maintained. Så denne individualitet må bibeholdes. But the individuality has to be permeated with the universality. Men individualiteten må gennemtrænges af det universelle. It is like a glass window. Det er ligesom et glasvindue. And if the sun is shining directly through the window in all its full force, og hvis solen skinner direkte igennem det vindue med sin fulde styrke, you only see the light. You don't see the glass. Så ses kun lyset og ikke glasset. I have seen one person going to a supermarket that had all glass doors and thinking there was no doors, try to walk right through the glass. Jeg har set en gå ind i et supermarked, hvor der var glas hele vejen rundt, og ikke set glasset og gået lige bang i det. So, when the full force of divinity shines through that clean glass, så når det fulde styrke af det guddommelige skinner igennem det rene glas, the glass exists, yet becomes non-existent. Så eksisterer glasset, men eksisterer alligevel ikke. Yes. So that is the paradox. Det er paradokset. And that is why I said that God exists because you exist, and you exist because God exists. Og det er derfor jeg sagde, at Gud eksisterer, for du eksisterer, og du eksisterer, fordi Gud eksisterer. Now, in the question, you talked about heart. I spørgsmålet snakkede du om hjertet. Now these things that we have spoken about is just pleasing to the intellect. Det som vi har talt om er kun behageligt for intellektet. The intellect asks questions and questions and it wants some little satisfaction. Og intellektet stiller spørgsmål efter spørgsmål og ønsker tilfredsstillelse her og her. That is why we form all these theories. Det er derfor vi skaber alle disse teorier. And these theories are formed to put the mind at little rest. Og disse teorier er lavet for at give sindet lidt fred. But this rest is so temporary. Men den fred er så midlertidig. Unfortunately. Uheldigvis. Because that rest, within that rest is contained the germs, the currents of it resurging again into turbulence. Og den fred vil indeholde de strømninger, som vil bringe det op på overfladen igen i uro. The sun shines for 2 days, and because the sun shines, it gathers the vapor, and then 2 days later, the rain comes. Solen skinner i 2 dage, og fordi den skinner, dannes skyerne, og så forsvinder solen. And after the rain comes, the sun comes again. Og så kommer regnen, og så forsvinder skyerne, og så er solen der igen. And the circle goes on and on and on. Og den cyklus bliver ved og bliver ved. Now, we want to find the peace that passeth all understanding. Vi vil have den fred, der overgår al forståelse.
Now, understanding is of the mind, Forståelse, det er noget, der tilhører sindet. but peace is of the heart. Men fred hører hjemme i hjertet. And those doors of the kingdom of heaven within has to be opened Og de døre til himmeriget indeni må åbnes for the realization of peace. for at kunne opnå fred. The mind will only appreciate a very small fraction of the peace in its tranquil state. Sindet kan kun værdsætte en lille smule af den fred i den rolige tilstand. But the fullness of the peace of the heart can be experienced only. Men fredens fylde kan kun opleves fuldt ud i hjertet. That is why no one can define divinity. Det er derfor, ingen kan definere det guddommelige. They've tried for thousands and thousands of years. De har prøvet i årtusinder. All the professors in the universities, they've studied all systems of philosophy. Alle professorer på universiteter har studeret alle mulige filosofier. And if mental study was enough, then all professors of philosophy should be self-realized people. Og hvis mentale studier var nok, ville alle professorer være selvrealiserede mennesker. But they are not. Det er de ikke. Perhaps they're in more trouble and more confused than you and I. Måske er de endnu mere forstyrrede, end vi er. So the solution is to reach the heart. Så løsningen er at nå hjertet. And therein lies that peace which passeth all understanding. Der ligger den fred, der overgår al forståelse. Yet understanding is necessary. Men forståelse er nødvendig. So, what we do is this, that we combine the mind and the heart. Så det vi gør er at forbinde sind og krop. The heart is forever fully developed. Det som vi gør er at forbinde sind og hjerte. And the mind is, or the mind are the veils that cover the heart. Og sindet er de slør, som skjuler hjertet. So, all these practices, using the mind as an instrument, we open the mind with the mind. Så i alle disse teknikker, hvor vi bruger sindet som instrument, der åbner vi sindet med sindet. To appreciate the heart, which is the core of the human personality. For at værdsætte hjertet, som er kernen i den menneskelige personlighed. The unblemished, unmarked core. Den rene, uforfalskede kerne. And that is divinity. Og det er det guddommelige. And that is why all the scriptures say that God is nearer to you than yourself. Og det er derfor skrifterne siger, at Gud er der nærmere end dig selv. There's a little Indian legend that I will tell you about. Der er et lille indisk sagn, jeg vil fortælle om. You might have heard of the musk deer. I har måske hørt om muskus dyret. Musk is a perfume. Ja, musk. Muskusoksen. Ja, The ladies should know about it. Det er det dyr, hvor musk-parfumen kommer fra. Yes. Is it a deer, Guruji? Is it a deer like a... Yes, a musk deer, right? But musk is a perfume. A deer is a kind of a buck. Ja, det er et dyr, altså et rådyr eller en hjort af en bestemt slags, som giver den olie til parfumen der. And now this deer got the scent of this musk, this perfume. Denne hjort fik lugten fra denne parfume. And it got so intoxicated by this beautiful perfume Og blev så påvirket af denne smukke parfume, that it ran here, there and everywhere searching for the perfume. sådan den løb hister her og alle steder for at finde den parfume. And then when it got so tired, it was laying down. Og da den blev så træt af at løbe rundt, lagde den sig ned.
And when it laid down, it found that the musk was in its own navel. Og da den lagde sig ned, fandt den, at den muskolie var i dens egen navle. And that is why it is called a musk deer. Og det er derfor, det kaldes muskhjorten. Yeah, and that is where musk comes from. Og det er derfra, at muskolie kommer. From the navel of this deer. Fra navlen af den hjort. So we search all over to find happiness. Så vi leder over alt for at finde lykke. While that happiness is right within ourselves. Når den er i os selv. So we are like the musk deer. Så er vi ligesom disse muskhjorte. But we should try and find the source before we get too tired. Men vi skulle prøve at finde kilden, før vi bliver for trætte. Yes. So therefore, we search within. Derfor søger vi indad til. If you study the history of religions, you will find hvis I studerer religionernes historie, that the search of primitive man was always external. Vil de finde, at den primitive menneskes søgen var altid udadvendt. And when he could not understand or answer questions that his mind brought up, og når han ikke kunne forstå eller besvare spørgsmål, som hans sind skabte, he created all kinds of gods. Skabte han alle mulige guder. He created the rain god, regnguden, the river god, flodguden, the tree god, træguden, fertility god, guden for frugtbarhed. All kinds of gods he created, for his search was external. Skabte alle disse guder, fordi hans søgen var udadvendt. But as realized people came into this world, they taught. Men da der begyndte at komme realiserede mennesker til denne verden, så lærte de, that the search must be internal. At denne søgen må være indad til. Now, the internal search only without the external is also an imbalance. Den indre søgen uden den ydre er også ubalanceret. There should be a combination of internal and external. De må begge være der, den indre og den ydre. Many Western people I meet throughout my travels in this world, mange vestlige mennesker, som jeg møder på mine rejser rundt omkring, they ask me, isn't it better, Gururaj, to go away to some ashram far away in some cave? Spørg mig, om det ikke er bedre, Gururaj, at gå til en eller anden fjern ashram et eller andet sted og sætte sig. I say no. Jeg siger nej. The musk is in your navel, not there in the cave. Muskolien er i din navle, og ikke der i den hule. So, in practical living, you must indulge in materiality as well. Så i det praktiske, der må vi også hengive os til det materielle. Man must better himself. Mennesket må forbedre sig. If he earns 5,000 kroner a month, hvis han tjener 5.000 kroner om måneden, let him earn 10,000. Så lad ham tjene 10.000. Yeah, if he has a 3-roomed house, why not get a 5-roomed house? Hvis han har en 3-rums hus, hvorfor ikke have et 5-værelseshus? Be in the relative, enjoy the relative. Vær i det relative og nyd det. But where should be the emphasis? Men hvor skal vægten lægges? That is the question. Det er spørgsmålet. So, through our meditational practices, when we get a glimpse of the inner reality, gennem vores meditationsteknikker, når vi får et glimt af den indre virkelighed, we allow that inner reality to permeate all the external reality. Så tillader vi denne indre virkelighed at gennemtrænge alt det ydre. And the emphasis in that beautiful antique table would not be for the table itself. Og vægten eller hovedvægten i dette smukke antikke bord vil ikke ligge i bordet selv. But the emphasis would be on the beauty of the table. Men i dets skønhed. The workmanship, the lovely wood, and how well it was created.
det gode arbejde og træets skønhed. Oh, what divine force keeps all those atoms together in this lovely table. Og hvilken guddommelig kraft holder ikke alle disse atomer samlet i dette smukke bord? How much then can we not enjoy the table? Og hvor meget mere kan vi så ikke nyde bordet? Because we see not the material table itself, but we see the divinity in it also. Fordi vi ser ikke bare det materielle bord, men vi ser også det guddommelige i bordet. So, the absolute and the relative must permeate each other. Så det absolutte og det relative må gennemtrænge hinanden. Some people believe in becoming ascetics. Nogle mennesker tror på det at blive asketiske. Asceticism is okay for some people with that kind of tendency. At være asket er alright for dem, som har den slags temperament. But we as householders living a life in this world, Men vi som husholdere i den aktive del af verden, family people, familiefolk, folk, we enjoy life. vi nyder livet. Let us take the example of husband and wife. Lad os tage eksemplet mand og kone. Do you know that most people in this world don't even know how to make love? De fleste mennesker her i verden ved ikke engang, hvordan man elsker. Yes. They do not function in totality. De fungerer ikke fuldstændigt. Either they function in lust with the body only, Enten fungerer de kun i lystighed, kun med kroppen, or they infuse a certain mental stimulation to the body, eller de påfører en kunstig mental stimulans til kroppen. but where is the spirit? Men hvor er ånden? So, even in a natural function of lovemaking, if it is performed between husband and wife in totality, where the mind, body and spirit is combined, Så den selv i en naturlig funktion som elsker mellem mand og kone, hvor vi forener sind og krop og ånd. then that very lovemaking becomes a meditation. Og så bliver den elsker til meditation. You elevate it to the level of the divine. Du løfter det til det guddommelige plan. Then you know who you are in totalness. Så ved du, hvem du er fuldstændig. But that is not all that happens. Men det er ikke det eneste, der sker. You become one with the beloved. Du bliver også et med den elskede. Because your totalness is the same totalness of your beloved. For din fuldstændighed er den samme fuldstændighed som den elskedes. You see how beautiful it works? Se, hvor smukt det fungerer. That comes from heart. Det kommer fra hjertet. You see. So, the main purpose of our spiritual practices is to open the heart. Hovedformålet med vores åndelige teknikker er at åbne hjertet. We'll use the mind to repeat again as an aid. Og vi bruger sindet som et hjælpemiddel. If there is a big stone lying in the path, we might not be able to push it away with our physical body. Hvis der ligger en stor sten på vejen, er vi måske ikke i stand til at skubbe den væk bare med kroppen. So we use a long pole, Så vi bruger en løftestang. the pole of the mind as leverage. Sindet som løftestang. And the big boulder weighing 1,000 pounds, 1,000 kilos is pushed away. Og den store sten, som vejer 1000 kilo, bliver skubbet væk. With very little effort. Med meget lille indsats. And that is why I always say it is so simple. Og det er derfor, jeg siger, det altid er så enkelt. So if we have the techniques of leverage, Så hvis vi har teknikken med løftestang, then that obstacle is moved away so easily. så er den forhindring let fjernet. Now, by being able to perceive, you're talking for 1 hour already.
time. Oh. Now, being able to perceive your own heart, For at være i stand til at se dit eget hjerte, you will automatically perceive the heart of others. når du er i stand til at se dit eget hjerte, vil du også være i stand til at se andres. For as the scriptures say, love thy neighbor as thyself. For som skriften siger, elsk din næste som dig selv. But how can you love your neighbor if you don't know yourself? Hvordan kan du elske næsten, når du ikke kender dig selv? So man's first duty is to know himself. Man, know thyself. Så menneskets første pligt er at kende sig selv. And by knowing that, you know everyone. Og ved at kende det, ved du alt. Like the Upanishads would say, would ask the question, what is there by knowing which everything else is known? Som Upanishaderne vil spørge, hvad er det, hvor igennem alt kan vides? And we have these blessings with us all the time. Og den velsignelse har vi altid med os. Like these English people say, count your blessings. Som englænderne siger, tæl dine velsignelser. But we don't count them. Men vi tæller dem ikke. I'll tell you a little story. Jeg vil fortælle en anden lille historie. The English people took that phrase, God be with you, shortened it and called it goodbye. Til englænderne tog de her, God be with you, og forkortede til goodbye. And as far as we are concerned, there are no goodbyes. Og hvad også angår, er der ikke noget, der hedder farvel. I'd rather say, see you again. Jeg vil hellere sige på gensyn. Goodbye in the sense that God be with you, but not goodbye in the sense of, I'm going away. Farvel på den måde, at Gud være med jer, men ikke på den, at jeg tager væk. Or, I'm not leaving. For jeg tager ikke afsted. I'm staying here. Jeg bliver her. For my heart and soul will always be here. Og mit hjerte og min sjæl vil altid være her. You have been so kind. I har været så venlige. And so wonderful to be with. Og så dejligt at være sammen med. I could very sincerely feel how hearts have melted together. Jeg kunne meget oprigtigt føle, hvordan vores hjerter er smeltet sammen. In beautiful love and harmony. Og en smuk harmoni og varme er opstået. And that is the most important thing in life. Og det er det mest vigtige i livet. For human beings to be able to communicate. For at mennesker kan kommunikere. Not only on the mind level. Ikke kun på sindets plan. But more importantly on the heart level. Men endnu mere vigtigt på hjertets plan. Because that which empowers the heart is the spirit. Fordi det, der giver kraft til hjertet, det er ånden. And the spirit is one. Og ånden er et. So, I would leave perhaps in the physical sense of the word. Så jeg tager afsted sådan rent fysisk set. But in the sense of the spirit, no one goes, no one comes. It is always here. Men åndeligt set er der ikke nogen, der kommer, ikke nogen, der går. Det er altid her. Good. So, we have a plane to catch. Vi har et fly, vi skal nå. And that's another bad English phrase. Det er et andet dårligt engelsk udtryk. You can't catch a plane. Du kan ikke nå et fly. Language is such fun. Sproget er sket. Perhaps one day when I learn Danish, Måske en dag, når jeg lærer dansk, I'll pick out some faults in your language too. vil jeg finde nogle fejl i sprog også. Good. I'm sure you all know the prayer, Francis of Assisi. Kender I alle? Francis of Assisi. Jeg er sikker på, at nogle af jer kender Frans af Assisis' bøn. So shall we end this course
with a prayer. Skal vi slutte det her kurs med den bøn? Should I translate it? You just don't. Should I try and translate it? I think everyone knows it. No, I think many don't. No? Yeah. Lord, make me an instrument of thy peace. Herre, gør mig til et redskab for din fred. Where there is hatred, let me sow love. Hvor der er had, lad mig så kærlighed. Where there is injury, pardon. Hvor der er skade. Where there is doubt, faith. Hvor der er tvivl, så tro. Where there is despair, hope. Hvor der er fortvivlelse, så håb. Where there is darkness, light. Hvor der er mørke, lys. Where there is sadness, joy. Hvor der er sorg, glæde. O Divine Master, O guddommelige Mester, grant that I may not so much seek to be consoled as to console. Tillad, at jeg ikke så meget skal trøstes, men at jeg skal trøste. To be understood as to understand. At jeg ikke skal forstå så meget, som jeg skal forstå. To be loved as to love. Blive elsket så meget som at elske. For it is in giving that we receive. For det er ved at give, at vi modtager. It is in pardoning that we are pardoned. Det er ved at tilgive, at vi bliver tilgivet. And it is in dying that we are born to eternal life. Og det er ved at dø, at vi bliver født til evigt liv. Amen.